El día en que el primer amor de mi novio fue dado de alta del hospital. El condujo de decenas de kilómetros para verlo y celebró una pequeña ceremonia de boda con ella. Explico que nunca podría volver a caminar. Este es su único deseo. No pude negarme a ayudarla, a cumplirlo. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué es y supone que debo ser en el escenario? Mi novio actual es profundamente cariñoso con otra persona. Fuera del escenario, mi exnovio es y burla de mí. Francesca, pensé que estarías mucho mejor después de dejarme. Capítulo 1. Grayson, mi exnovio. Está de pie a mi lado en este momento. Su voz resume sarcasmo. Así que, a esto es reducido. Mi quid momentáneamente anida, apretando los labios sin decir una palabra. Solo mira las dos personas en el centro del vestíbulo del hospital. Lucas S. Heredillo sobre una rodilla, colocando un anillo de bodas en la novia sentada en la silla de ruedas. En ese momento, la sala estalló en aplausos. El ambiente era vibrante, y Lucas levantó su velo. Por fin sixa la estrella de su espectáculo, el primer amor de Lucas, Fernanda. La multitud empezó a correr. Beso a Fernanda. Incapaz de mantenerse puntillas, levantó la cabeza y hizo un puchero. Mirando a Lucas con ojos llenos de afecto, tal vez porque se acordaba de mí, su novia de poco más de un mes. Lucas dudó unos segundos y finalmente la besó en la mejilla. En ese momento, levantó la vista y me vio de pie en las afueras de la multitud, y también a Grayson. Lucas se quedó atenido, su expresión se nubló mientras soltaba la mano de Fernanda y intentaba seguirme. Fran yo. Fernanda rápidamente lo agarró del brazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras suplicaba. Lucas, no puedes dejarme así. Los invitados, ajenos a la situación, volvieron su mirada hacia mí. Fruncieron el seno con desaprobación. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué hace aquí? Estoy arruinando una boda perfecta. No me moleste en responder. Mis ojos se fijaron en Lucas. Se soltó de la mano de Fernando y, delante de todos, dio unos pasos hasta pararse frente a mí. Fran. Lucas miró a Grayson, con el puño cerrado. Nanda tuvo un accidente de coche y puede que nunca vuelva a caminar. Solo quería que alguien la ayudara a experimentar lo que es ser una novia. Ya. Yo no había hablado, pero Grayson se rió entre dientes. El rostro de Lucas se ensombreció al instante, sus brazos se tensaron, las venas se lo marcaron mientras me miraba con emoción contenida. Fran, lo siento. Lo arruin. ¿Puedes, Lucas? Lo interrumpí, preguntando suavemente. Solo quería que alguien la ayudara. Pero ¿por qué tenías que ser tú? Lucas y yo nos conocíamos desde hace casi un año. Nos conocemos a través de amigos en común. Siempre pensé que era alguien que conoce los límites, pero nunca imaginé que, apenas un mes después de empezar nuestra relación, haría algo así. Lucas entendió lo que quería decir. Instintivamente dio un paso adelante, queriendo agarrarme. Pero tan pronto como levantó la pierna, Grayson dio un paso al frente, bloqueándolo con su cuerpo. Mi quid quieta, mirando la nuca de Grayson. Su movimiento repentino nos acercó, su presencia me rodeó. Por un momento, sentí como si me arrastraran a un momento de años atrás. Era tarde y caminaba sola de regreso al campus cuando dos desconocidos con cigarrillos en la boca me bloquearon el paso. Me pidieron mi información de contacto. Me negó, pero no me dejaron ir justo cuando extendieron la mano para agarrarme, apareció Grayson. Se paró frente a mí, bloqueando a los dos hombres. ¿No la oís decir que no está interesada? Grayson se había parado frente a mí así muchas veces. Me sentí un poco aturdida, como si hubiera regresado a ese momento. Lucas lo notó primero, dudando, apretando aún más los puños. Fran, lo interrumpí, con tono indifferente. Lucas, terminemos. Antes de que las palabras se centren por completo, Grayson se volvió para mirarme. No quería quedarme aquí siendo observada por todos, pero él me agarró la muñeca. Su agar era demasiado fuerte, haciéndome sentir dolor. Grayson inmediatamente aflojó su agar. Me miró fijamente. ¿Nos vamos? Capítulo 2. Por supuesto, lo único que quiero hacer ahora es escapar de esta situación absurda y melodramática. El crepúsculo cayó y las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Grayson me siguió en silencio. La distancia no era ni demasiado corta ni demasiado larga, pero imposible de ignorar. Grayson, great, la brisa vespertina lavando mi voz lejos. Ha pasado mucho tiempo. Fue en ese momento que finalmente sentí el peso de la situación. Al darme cuenta de la importancia de este reencuentro, los pasos detrás de mí se detuvieron por unos segundos, luego reanudaron. Cada paso resonó en mi corazón, suave y fuerte a la vez. Grayson rió entre dientes, con tono indifferente.
Sabes, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Al eso, mi detuve y mi gyre para mirarlo. Se quedó a unos metros de mí. Con el seno fruncido, la oscuridad de la noche lo envolvía, haciéndolo parecer inaccesible. Grayson. Lo lame. Espasando una leve sonrisa. Han pasado 6 años y sigo suspirando. Grayson no respondió. Dio unos pasos más cerca, plantándose firme frente a mí con una presencia innegable. Francesca. Grayson levantó la mano para tocar mi rostro, su pulgar presionando suavemente la comisura de mi ojo, mirándome fijamente. Entrecerré los ojos, tratando de ignorar la extraña sensación en mi corazón. Pero no me dejaría escapar tan fácilmente. ¿Tanto te gusta? No podías dejarlo ir así que tuviste que ir a su boda para finalmente renderte. Apart la cara, librándome de su hogar. Claro que me gustaba, y éramos buena pareja. De lo contrario, no habría estado con él. Pero tú, lo mirar de arriba abajo, sonriendo levemente. No seguirás obsesionado conmigo. ¿Verdad? Al eso, Grayson ese burlo. ¿Qué te hace pensar que todavía me gustarías, Francesca? No olvides que fuiste tu quien pidió la ruptura. Justo como esperaba. No lo he olvidado. Negu con la cabeza, sin querer discutir más con él. Por cierto. ¿Por qué estabas en el hospital? Grayson pareció sorprendido por el repentino cambio de tema y instintivamente respondió. Me dolía el estómago. Chasqui la lengua. Grayson, de verdad eres un mocoso mamado. Tan pronto como digesto. Grayson apretó los labios, su expresión así ensombreció. Era evidente que recordaba la razón por la que rompí con él. Eres un joven amo privilegiado. Salir contigo me hizo sentir que todos en nuestro alrededor tenían que venir a advertirme. Grayson, admítelo. Tu madre tenía razón. No somos del mismo mundo. Estar juntos solo nos llevaría al agotamiento, y eventualmente tu histerias. Desconsolado, y yo triste. Grayson, así soy yo. Hey, un dica que me gusta. Si alguien o algo te entristes, simplemente alejate. Capítulo 3. Grayson y yo éramos compañeros de universidad. También fuimos el primer amor el uno del otro a principios de nuestros 20. Nos amábamos con una pasión ardiente. Él venía de una buena familia. Era guapo y capaz. Una persona así siempre era el centro de atención. Fue así desde la universidad. Siempre había gente que lo perseguía, que se acercaba a él. Pero Grayson los rechazaba a todos rotundamente. Nunca le daba a nadie la oportunidad de acercarse. Y esa era la seguridad que me daba. Él era quien me impulsaba hacia adelante, tomándome de la mano, estando a mi lado. En ese momento, tenía su amor claro y inquebrantable. Pero la realidad es cruel. Al principio me dio un dulce sabor, solo para luego darme una bofetada dura. Por la razón más cliché, la familia de Grayson lo arregló una premedida. Al principio, por supuesto, se opuso, discutiendo ferozmente, incluso yendo de casa. Parecía que yo era todo su mundo. Para ser honesta, me sentía agobiada en ese momento. Luego, uno tras otro llegaron su madre, su tío y otros. Junto con ese excelente prometido del que siempre hablaban, pero al que nunca six. Estaba realmente agotada. De repente, sentí que Grayson y yo pertenecíamos a mundos diferentes. Finalmente, su madre me amenazó, como en un drama televisivo melodramático. Si no rompía con él, no solo yo estaría en problemas, sino también la gente que me rodeaba. No fue tan dramático como en las series de televisión. Nada de rupturas labiosas, en hay lágrimas de incomprensión. Nada de eso. Simplemente ese lo conía Grace y todo, con honestidad. Luego dije que estaba cansada. El amor debe ser feliz y alegre, no una lucha solitaria contra el mundo. Quien sabe cuántos problemas mostraría y así terminaríamos resentidos el uno con el otro. Así que, detengámoslo todo mientras todo and es hermoso. Los mayores siempre dicen que el matrimonio debe ser entre iguales. En ese momento, estaba de acuerdo. Así que rompí con Grayson. Me miró con incredulidad, diciendo que no estaría de acuerdo. Sonre y le dije que romper no requiere consentimiento mutuo. Grayson me rogó una y otra vez, pidiéndome que esperara un poco más, diciendo que lo arreglaría todo, pero aún así me fui con decisión. Recuerdo sus últimas palabras, su mirada fría y dura. Francesca, te arrepentir de esto. Juro que, en ese momento, estaba desconsolado y triste, y creí que él también. Quizás incluso más que yo. Pero al final, el tiempo lo curará todo. Nunca pensé que tendríamos una reunión como esta. Capítulo 4. El repentino sonido de mi teléfono rompió el silencio entre nosotros. Mirar la pantalla. Era una llamada de Lucas. La expresión de Grayson se ensombreció, aún más mientras se burlaba friamente. Todavía tiene el decoro de la muerte.
ignorándolo, contest la llamada. La voz ansiosa, de Lucas así escuchó. Aspera y casi irritant. Fran, ¿a dónde fuiste? Por favor, escúchame. No sabía que me había pedido ayuda con esto. Solo estuve confundido por un momento. Por eso acept. Lucas, lo interrumpí, mirando a Grayson, que parecía cada vez más disgustado. Fui muy clara cuando acordamos intentar esta relación. No podemos traicionarnos. Aunque si solo una vez, aunque haya sido un momento de confusión, y es irreparable. Terminemos. Lucas Fran, no estoy de acuerdo. Sonre levemente. Romper no require consentimiento mutuo. Diga esto, called y bloquee la información de contacto, de Lucas. Grayson ese cuedo ali to do el tiempo como un guardián velando por mí. Tras una larga pausa finalmente habló. Y es irreparable. No percibí nada inusual, suponiendo que se refería a Lucas. Cuando alguien comete un error, tiene que afrontar las consecuencias. No es eso normal? Grayson guardó silencio. Solo entonces me di cuenta de que algo andaba mal. Me giré para mirarlo. Sus profundos ojos negros estaban fijos en mí. Intensos y inquebrantables. La voz de Grayson era fría. Pero yo no cometí ningún error entonces. Fue un cobarde quien decidió dejarme. Fue ella quien me dejó, diciendo que estaba cansada, que ya no me quería. Mientras hablaba, Grayson se inclinó hacia mí, con la mirada fija en la mía. Francesca, dime, preguntó. ¿Quién tuvo la culpa realmente? Grayson debe odiarme. Una vez fue el chico de oro, pero por mí, se humilló una y otra vez. Para alguien como él, conseguir todo lo que quería era fácil. Sin embargo, conmigo, tropezó estrepitosamente. Grayson, ¿de verdad importa? Hubo un breve silencio antes de que Grayson soltara una risa suave. Se enderezó, pero no había rastro de humor en sus ojos. Bueno, han pasado 6 años. Sería inútil seguir tomándoselo tan en serio ahora. Apenas terminó de hablar, su teléfono sonó en cuanto vio el identificador de llamadas. La frialdad de su alrededor se disipó, su expresión se suavizó. Se alejó unos pasos de mí antes de contestar la llamada, y apenas pude oír la voz de una mujer al otro lado. De acuerdo, espermaje. Voy para ella enseguida. Grayson no habló mucho. Colgó rápidamente. Por alguna razón, recuerdos enterrados en lo profundo de mi mente, que creía olvidados, volvieron a cobrar vida. A Grayson lo encantaba filmar. Cuando estábamos juntos, grababa constantemente con su cámara. Mientras comía, dormía, compraba, viajaba, documentaba incansablemente cada momento que compartimos. Una vez me entregó la cámara con orgullo, diciendo que si alguna vez lo extrañaba, podría ver los videos. Obstinadamente dije que ese día nunca llegaría. Pero después de que terminamos, me encontré viendo esos videos una y otra vez. Sus expresiones en esos videos. Antes solo me pertenecían a mí. Pero ahora lo veía evitar instintivamente mi mirada, ofreciendo su ternura a otra persona. Me di cuenta. Nadie se queda en el mismo lugar para siempre. No todas las reuniones pueden reparar lo que se ha roto. Al menos, no para nosotros. Quizás el chico de oro que nunca había sido recasado. Al verme, su odioso primer amor que una vez lo abandonó, todavía debe sentir resentimiento. Capítulo 5. Después de ese reencuentro, Grayson y yo no nos vimos durante mucho tiempo. La conexión entre las personas puede ser profunda o superficial dependiendo de cómo llega el destino. Cuando se Grayson en la sala de conferencias ese día, pensé, y es difícil predecir el humor del destino hoy. Tan pronto como tomé asiento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Levant la vista y sixa Lucas, a quien no había visto en un tiempo. No se veía bien. Tenía el rostro pálido, la camisa arrugada, la barba incipiente y otras que indicaban que no había descansado bien en mucho tiempo. Lucas me miró fijamente. Sus ojos reflejaban una luz que no pude descifrar. Una sensación de presentimiento se instaló en mi pecho. Rápidamente le hice una cena a mi asistente, pero era demasiado tarde. Lucas caminó rápidamente hacia mí, con la voz llena de tristeza. Fran, ¿qué hice mal para que tuvieras que romper conmigo? Nos conocimos desde hace más de un año. ¿Acaso no sabes cómo soy? Lo que pasó ese día fue solo un malentendido. Ante la total indiferencia de Lucas, de repente me di cuenta de que no tenía una idea de cómo era realmente. Mi madre me lo presentó. Ella tenía una edad avanzada y, al ver que yo me acercaba a los 30 sin novio, empezó a preocuparse por mis perspectivas matrimoniales. Accedía a sus deseos y acepté conocerlo. Cuando conocí a Lucas, trajo un ramo de flores. Lavaba la camisa impecablemente abandonada y me dio una impresión agradable y cálida. Pero años atrás, ya había conocido a alguien mucho más deslumbrante.
Anti-semejant oportunidad, en ni siquiera sentí la necesidad de intentarlo. Durante esa comida, dejé bien claro mi desentirs. Pero Lucas no ese eco atrás. Dijo que quería esperar. Que tal vez algún día sentiría algo por él. Y así espero durante mosto en ano. Era generoso, considerado, amable y confiable. A veces pensaba que estar con él no sería tan malo, pero nunca sentí el impulso de arriesgarme, excepto aquella vez hace un mes. Mi madre tuvo una recaída de una vieja enfermedad mientras yo estaba de viaje de negocios, y no pude regresar a tiempo. Lucas condujo hasta mi casa en medio de la noche, y la llevo al hospital justo a tiempo, evitando un desenlace peor. Esa noche, ese cuando junto al quirófano sin dormir, enviando mensajes constantemente para tranquilizarme. Enamorarse es difícil, pero sentirse gusto en un momento es fácil. Recuerdo claramente cuando llegué al hospital temprano a la mañana siguiente y acepté que lo intentaremos. Lucas ese cuando adenido por unos segundos antes de sentir. La forma en que me miró entonces estaba llena de efecto, pero no he olvidado como ese heredilo para poner un anillo en el dedo de su primer amor. El corazón humano es lo más difícil de predecir. Y si un momento de confusión o un acto voluntario, solo él sabe. Al igual que ahora, si realmente se arrepiente y quiere reconciliarse, o si está usando a otros para presionarme, o si simplemente quiere sabotear mi trabajo. Solo él lo sabe. Hubo una carcajada. Unos pocos aplausos resonaron en la sala de conferencias. Mi giro para vergüenza, con el rostro lleno de burla. El rostro de Lucas se ensombreció visiblemente. Antes de que pudiera reaccionar, Grayson habló primero. Señor Chi, sus palabras son bastante interesantes. Yo estaba allí ese día y los six era delado sobre una rodilla proponiendo el matrimonio a otra persona. Y ahora dice que fue solo un momento de confusión. Grayson sonrió fríamente. Debes haber estado muy confundido para decir algo tan descarado. El rostro de Lucas se puso rojo. ¿Qué dices, Lucas? Lo interrumpí bruscamente. Todos somos adultos. Podríamos haber manejado esto con dignidad, pero insististe en hacerlo feo. ¿Quieres saber por qué tuve que romper contigo? Puedo decírtelo claramente porque me parece repugnante. Mi novio pidiendo el matrimonio a su primer amor frente a mí. Ese me de náuseas cada vez que pienso en ella. Lucas parecía adenido. Después de unos segundos, de repente dirigió su mirada fiera hacia Grayson. ¿Y tú? ¿No crees que no sé nada de esos videos en tu computadora? En todo sale ella. De repente me pareció divertido. Divertido que alguna vez creer sinceramente que podíamos ser pareja, que podíamos confiar el uno en el otro. Al verme sonreír, Lucas comenzó a intentar explicarse frenéticamente. No revise tu computadora. Simplemente six los videos por accident cuando los estabas reproduciendo. Accidentalmente, Lucas. Negu con la cabeza. Sentí de volos. ¿Cómo pudo haber sido accidental? Lo dire una sola vez. No me arrepiento de haber estado contigo, pero estoy rompiendo contigo porque cometiste un error fundamental. No puedo fingir que no pasó nada. Lucas se quedó en silencio. Hice un gesto con la mano, indicando a mi asistente que lo acompañara afuera. La farsa finalmente terminó. Al levantar la vista, six a Grayson mirandome fijamente. Lo ignore. Tras concluir rápidamente la reunión, me dirigí directamente al baño. El corazón me latía con fuerza. No de emoción, sino de rabia ante el caos. Creía que los sentimientos de una persona se habían desvanecido con el tiempo, pero ahora parecían hierba silvestre incendiándose, propagándose en un instante. Me obligó a recordar cómo eran esos sentimientos cuando surgieron por primera vez. En aquel entonces, acababa de entrar en la universidad, rebosante de energía y terquedad. Los distintos jefes de departamento del Consejo Estudiantil se complacían en dar órdenes. Hoy mover esto, mañana levantar aquello. A mí no me importaba, pero Grayson empezó a sentir lástima por mí, sobre todo una vez que me caí por las escaleras, raspando los brazos y las piernas contra la grava, dejando los cubiertos de moratones y sangre. Compare yodo para desinfectarlos yo misma. Tras curarme rápidamente, volví a mover cosas para el evento. No me pareció gran cosa, pero Grayson no se alegró al volo, aunque no pudo evitar mi insolencia. Se puso en cuclillas frente a mí, frunciendo el seno mientras volvía a aplicarme la medicina. Me dio instructions con cuidado. Eres una chica. No necesitas ser tan dura. Si te duele, solo dilo. ¿Quién no te ayudaría? Me miró. Sus ojos reflejaban todo de mí. Puedes mostrar debilidad, al menos conmigo. ¿En teens? Había tantas voces y sonidos de gente que pasaba, pero todo lo que podía oír era el ensordecido latido de mi corazón. Ahora me miro en el espejo, arreglándome el pelo y el maquillaje con calma. Capítulo 6. Después de salir del baño, me giro para ver a Grayson apoyado contra la pared.
Al or el sonido de mis pasos, mi miró, su rostro no mostraba emoción. Por un momento, mi quid sin palabras. Pensando que estaba punto de burlarse de mi otra vez, Grayson. Antes de que pudiera terminar, Grayson ese enderizo y en dos zancadas estaba frente a mí. Estiro sus largos brazos y mi atrayó hacia un fuerte abrazo. Francesca, su temperatura corporal ligeramente elevada me envolvió. Y de repente, record cuando le pedí a Grayson que termináramos hace años. No estaba de acuerdo, pero no sabía qué hacer. Así que solo pudo atraerme hacia sus brazos, y abrazarme con fuerza. Como si eso pudiera impedir que me fuera. Lo empujé con todas mis fuerzas por la cintura. Diciendo todo tipo de cosas duras, pero las lágrimas seguían cayendo, empapando su hombro. Desde aquel abrazo, la distancia entre nosotros se había mantenido incómodamente estancada a un metro de distancia. ¿Qué había Decker? No lo sabía. Después de llamarme por mi nombre, Grayson se quedó en silencio un momento. El único sonido en el pasillo era el latido de nuestros corazones. ¿Qué estaba pasando? Rápidamente lo apart. Grayson, ¿sigues ahí? Un tono de llamada repentino, y urgent me interrumpió. Grayson me miró fijamente durante un largo momento antes de sacar su teléfono. Alcanz a ver el identificador de llamadas. Era la misma chica de aquella noche. Me sentí un poco impotente. Le di la espalda a Grayson. Deberías contestar tu llamada primero, pero Grayson no hizo lo que le sugerí. Ignorando el teléfono que seguía sonando, me agarró la muñeca, obligándome a girarme y mirarlo. Francesca, ¿qué ibas a decir? Negó con la cabeza, intentando soltarme. Grayson no me soltó. Mantuvo sus ojos fijos en mí mientras el tono de la llamada finalmente cesaba. Preguntó suavemente, Sofía, ¿qué ibas a preguntarme? Sofía se sentía realmente fuera de lugar. Quería preguntarle si todavía le gustaba. Quería preguntarle si sabía lo que estaba haciendo. También quería decir que todo había terminado hacía mucho tiempo. Pero el tono de la llamada volvió a sonar y todas las palabras me quedaron atascadas en la garganta. Incapaz de salir, Grayson pareció entender, pero creo que malinterpretó lo que quería decir. Mantuvo una mano firme sujetándome, impidiéndome, y usó la otra para contestar la llamada, cambiándola al altavoz. Di lo que tengas que decir. Si no es nada importante, no me molestes. Espera, hermano. ¿Por qué me hablas así? Solo te llamaba para decir que lo que me pediste que hiciera hace unos días ya está resuelto. Antes de que la persona al otro lado de la línea pudiera terminar de hablar, Grayson interrumpió. ¿Oíste eso? Soy mi hermana. Grayson me miró, su hogar apretó inconscientemente, pero su tono era casi persuasivo. Entonces, Sofía, ¿qué ibas a decirme? Grayson, vaya la mirada a su mano y la part con fuerza. ¿Cómo es que no sabía que tenías una hermana? Y además, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Hermana, que nada, no me malinterpretes. De verdad soy prima de Grayson. Por favor, no dejes que esto cause un malentendido, o mi hermano mayor se vengara. Grayson colgó. Me miró. Sus ojos profundizaron. ¿Cómo no había está relacionado? Yo también tengo otros hermanos, y hermanas. Si quieres saberlo, te lo cuento todo. ¿Te parece bien? Capítulo 7. La llamada de Grayson llegó justo cuando estaba a punto de dormir, y vestida con mi pijama. Una y otra vez, pensé que debía aclarar las cosas una vez más, dejar todo completamente claro. Justo cuando el tono de la llamada estaba a punto de terminar, contesté la llamada, pero no era la voz de Grayson al otro lado. Hola, hola. Siento molestar tan tarde, pero tu marido quedó dormido en nuestro bar después de beber demasiado. ¿Podrías venir a recogerlo? ¿Mi marido? Sí. El contacto principal de tu marido eres tú. El nombre con el que te guardo es bastante interesante. Algo así como amor eterno. Esa noche en el pasillo, Grayson me había mirado fijamente, inmóvil, con una mirada de lucha y tristeza, en sus ojos. Me preguntó, ¿estaría bien? Me negó. Grayson quedó atenido, y fue apresuradamente esa noche. Antes de irse, me miró, con los ojos llenos de decepción y frustración. En ese momento no lo entendí. Pensé que solo estaba enojado conmigo. No fue hasta ahora. De pie en la barra, a un paso de su mesa. Eso lo entendí. Estaba enojado porque pensaba que yo ya lo había superado. A él le gusta mucho, ese Lucas. ¿Qué tiene de bueno? Está con él, pero aún tiene alguien más en su corazón. Si no la hubiera evitado, seguiría engañada. La voz de Grayson era arrastrada, pero aún pude reconstruir lo que había pasado. Ese día, Lucas me había dicho que estaba en un viaje de negocios, y yo no había sospechado nada. Luego, alguien me agregó como amigo y me envió fotos de él y Fernando juntos en varios lugares, lo que me impulsó a seguirlos.
La persona sentada junto a Grayson intervino. Solo digo que si ha enamorado de otra persona, tal vez si hora de que tú también lo supers. ¿Qué? ¿De verdad estás tan obsesionado con ella? Grayson no respondió. Levantó su vaso ydio un largo trago. Luego extendió la mano, pasando el brazo por el hombro de la persona. Con la otra mano, así levo un dedo a los labios, pidiendo silencio. Oy su voz. Borracha pero clara. No hables de ella. No tienes permitido decir cosas malas de ella. Grayson bajó la cabeza pesadamente, desplomando sobre la mesa, con voz suave. No puedo evitarlo. Solo me ha gustado desde hace tantos años. Me arrepiento. Me arrepiento de no haber sido más valiente entonces. De no haber sido más decidido. ¿Habría sido todo diferente? No pude darle una sensación de seguridad. Era inútil. Estaba completamente paralizado. Aunque solo necesitaba dar un paso más para alcanzarlo, sentí las piernas como si estuvieran llenas de plomo. Incapaz de avanzar, el amor de Grayson era demasiado pesado, cargando con el peso de 6 años de sentimientos no expresados, cayendo sobre mí como una ola gigante. No podía moverme. Suspiro. Después de todo, el chico que una vez solo tenía ojos para mí realmente no había cambiado mucho. Este efecto puro, 6 años de espera. ¿Quién no así como vería con eso? No fue hasta que mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos, que me salve. Era un mensaje de la madre de Shin. Friend, te lo ruego. ¿Podrías responder al mensaje de la tía? Cuando Grayson y yo tuvimos nuestra reunión, la madre de Shin me había enviado 2 mensajes. ¿Te busco? Fran, eres una buena chica. La tía sabe que eres genial, pero él podría tener mejores options. Capítulo 8. Odio los problemas, así que volví a girar. En el momento en que Grayson levantó la vista hacia mí. Fue presa del pánico. Detrás de mí, oí el sonido lejano de vasos, y silas que así caen. Rápidamente levant la mano para parar un taxi. No fue hasta que estuve sentada en el coche que me atreví a mirar atrás. Grayson estaba de pie, abatido, en la acera, mirando fijamente mientras me alejaba de él. Me agarré el pecho, erguendo mi camisa en el preciso. Demasiado asustada para volver a mirar por el espejo retrovisor. El coche se detuvo en la entrada de mi edificio, arrastrando mi cuerpo exhausto. Me dirigí a casa, pero tan pronto como salí del ascensor, six a Lucas. Estaba en cuclillas junto a mi puerta, y cuando vio que era yo, así levantó rápidamente y corrió hacia mí. Me tomó por sorpresa cuando me rodeó con sus brazos con fuerza. Su agarre era tan fuerte que no pude evitar fruncir el seno. Lucas, su último. Fran me equivoco. Por favor, no rompas conmigo. ¿De acuerdo? De verdad sé que me equivoco. Y he arreglado las cosas con ella. Prometo que no volverá a suceder. Lucas me abrazó con fuerza, negándose a soltarme. Su voz temblaba, casi incoherente. Todo fue mi culpa antes. En I siquiera sé que me pasó. Fue como si estuviera posado. Sabía lo mucho que me esforcé para conquistar, pero aún así me permití cometer ese error. Salt una pequeña risa. No estaba claro si era burlona o algo más. El lugar de Lucas se apretó aún más. Fruncí el seno y puse mis manos sobre sus hombros, tratando de apartarlo. Lucas, nuestra relación. Pensé que sabías que era porque eras adecuada. El cuerpo de Lucas se puso rígido de repente. Me sostuvo claramente desconcertado. Fran, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Lo siento, Lucas, pero nunca te amé desde el principio. Para. Lucas me interrumpió bruscamente, apretando su agarre como si quisiera fusionarme con su propio ser. Deja de hablar. Fran, por favor, para. Obedecí, sin decir nada más. Por un momento, el único sonido en el pasillo fue nuestra respiración. Parecía casi pacífico hasta que Lego Grayson y la escena lo golpeó como un cuchillo. Lanzó un puño a la cara de Lucas. Lucas golpeó. No tuvo más remedio que aflojar su agarre. Grayson aprovechó su momentánea debilidad y me atrayó hacia él. Su mirada mortal mientras miraba a Lucas. Lucas extendió la mano para agarrarme de nuevo. Instintivamente me apart. Su mano se congeló en el aire por unos segundos antes de que la retirara lentamente. Pareció darse cuenta de algo, dejando escapar una risa autocrítica. Ahora lo entiendo. Con esas palabras, Lucas se giró y caminó hacia el ascensor. En un instante, las puertas del ascensor se cerraron y desapareció. Finalmente, la atención de Grayson se centró en mí. Metió la mano en mi bolso, sacó mis labios y abrió la puerta, me jaló hacia adentro y me acorraló contra la pared. Sus movimientos fueron apresurados y bruscos. Sin embargo, no olvidó amortiguar mi cabeza y mi espalda con sus manos. Grayson, ¿de verdad te gusta tanto? ¿Dirías que te hiciera cualquier cosa? Me gritó Grayson.
Tenía la cara energizada, los ojos brillaban con una luz extraña, y fuera por alcohol o lágrimas. No podía distinguirlo. Levant la mano para limpiarme lo que fuera, pero me agarró la muñeca. ¿Vas a empillarme otra vez? Él puede abrazarte, pero yo no. Francesca, respondím. Además de abrazarte, ¿qué más le permites hacer? Antes de que pudiera decir nada, Grayson me agarró la barbilla con fuerza. La presión fue tan intensa que me estremecí, pero no la aflojo. Francesca. Grayson me miró, con los ojos llenos de desesperación y dolor antes de finalmente forzar las palabras. ¿Por qué no respondes por un momento? No sabía qué decir. Recuerdos de hace 6 años así reproducen en mi mente. El niño puro y de ojos brillantes que solía ser. Ahora, de pie frente a mí como un hombre maduro y alto, pero con ojos solo para mí. Me quedé en silencio. Pero Grayson pareció entender, dejando escapar una risa amarga. Todavía no soy suficiente. ¿Verdad? Luego cerró la puerta de golpe y así fue. Después del ruido ensordecido, solo quedó un silencio sepulcral. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír los vecinos charlando en su apartamento, y sentí una olida de tristeza por él. Me quedé allí parada durante mucho tiempo. Y luego, incapaz de soportarlo, abrí la puerta para verlo una vez más. Pero el pasillo estaba vacío. No volverá esta vez. Pensé que tal vez era lo mejor. Un nuevo comienzo. Me apoyé contra la puerta y lentamente me dejé caer al suelo, enterrando la cabeza entre mis brazos. No era solo por el por quien sentía tristeza. Francesca. De repente, oí mi nombre. Me quedé paralizada. Franny, levanta la vista. Las únicas personas que me llaman Franny son mi madre y Grayson. Lentamente levanté la cabeza. Delante de mí estaba Grayson, que había regresado. Tenía los ojos rojos, una mezcla de impotencia y ternura. Me tendió la mano con manos temblorosas. Tomé la suya y me puse de pie. Grayson. Franny. Grayson me miró, con los ojos brillando con cierta determinación. No me importa nada más. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿De verdad ya no sientes nada por mí? En un poquito. De repente, así me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo no había a conmoverme ante una determinación tan inquebrantable? Después de un momento, cerró los ojos y lo apretó la mano. Grayson así inclinó más cerca, apoyando su frente contra la mía. Susurró. Todo lo que quiero es que te guste, aunque sea un poquito. La parte racional de mi mente así rompió por completo. Todo así volvió borroso. No dije nada. En cambio, levanté la cabeza y lo vis. Grayson así quedó momentáneamente aturdido. Pero rápidamente tomó el control, abriendo mis labios con fuerza y inquebrantablemente. Su aliento era caliente y intenso. Sentí que mi razón así evaporaba junto con su beso. Cuando el sudor de Grayson goteó sobre mi cuello, cerró los ojos y lo abracé con fuerza. El hombre que es ahora y el niño que era hace 6 años. Capítulo 9. Dormí bien. Cuando volví a abrir los ojos, la habitación estaba en penumbra. Solo unos pocos rayos de luz así filtraban por las rendillas de las cortinas. Grayson estaba sentado en esos rayos de luz, mirándome con una expresión dulce. Grayson. Extendí la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. La expresión de Grayson cambió ligeramente mientras apretaba mi mano con más firmeza. Nuestras palmas así presionaron y entonces una sombra cayó sobre mí. Lo siguieron los labios de Grayson. Me acarició el rostro con una mano, sus dedos así enredaron en mi cabello mientras me besaba intensamente. Gemí suavemente, rodeando su cuello con mis brazos para responder a su beso. Durante un largo rato, mis labios y mi boca estuvieron completamente envueltos en su aroma. Finalmente me soltó, su nariz rozando la mía. Una sensación fresca así extendió por mis dedos. Vaya la mirada. En algún momento, Grayson me había puesto un anillo de plata en el dedo. Lo mire. Su voz era ronca cuando susurró. Francesca, quiero aferrarme a ti. Le tomé la mano, entrelazando nuestros dedos, pero no dije nada. Después de ese día, Grayson y yo volvimos a estar juntos. Cuando mi madre así entró, no dije nada. Pero de repente, sus ojos así pusieron rojos. Tomé su mano calosa y la sostuve entre las mías, diciendo que me protegería y no dejaría que me lastimaran. La madre de Grayson vino a verme con sarpullido después de que salí del trabajo. Normalmente era una mujer serena, compuesta y impecablemente vestida, pero ahora tenía el pelo despeinado y estaba visiblemente agitada. Le envié un mensaje a Grayson pidiendo que viniera a recoger más tarde. Después de recibir su respuesta, apagué mi teléfono. Camin hacia la aspiración, finalmente viniste a verme. La mirada de la aspiración así posó en mí, llena de evidente desaprobación. Si no hubiera venido, simplemente habría dejado hacer un desastre.
Al oreso, removi lentamente mi café. Que cuenta como hace un desastre? Tia, no recuerdo, debert nada. La, acerration mi lanzo una mirada severa. Aprieto la mandíbula. Francesca, pens que eres una chica sensata. Has olvidado la promesa que me hiciste entonces? ¿Por qué sigues insistiendo en arrastrar mis canas contigo? Arrastrandolo hacia abajo? Curve mis labios en una leve sonrisa. No bromes, tia. Rompí con él en aquel entonces. Why no fue por nada que hayas hecho. La señora Shin ese cuedo calada. Su expresión cambió de inmediato. No intents jugar conmigo. Yo lo he dicho antes. No eres la mejor opción para Gray. La señora Shin frenció el seno con su tono sermoniter habitual. Fran, estoy pensando en lo mejor para ambos. Eres joven y no entiendes que el matrimonio no es trata solo de amor. ¿Cuántos matrimonios en este mundo duran con el amor intacto? Puedes llamarme egoísta. Puedes decir que los estoy separando, pero todo lo que hago viene del corazón de una madre. Lo amas. ¿No quieres que tenga el mejor futuro posible? Una pareja adecuada es algo que no se puede ignorar, sin importar dónde estés. Sus palabras afiladas me taladraron los oídos y me encontré pensando que esto era realmente problemático. Pero mama, ¿alguna vez has pensado que tal vez Franny y yo también podríamos tener un gran futuro juntos? Cometí un error una vez y no dejaré que vuelva a suceder. En algún momento, Grayson apareció a mi lado. Se quedó en silencio frente a mí, protegiéndome de todas las acusaciones y la desaprobación de la acerración. La acerración estaba atonida, su pecho agitado mientras su rostro palidecía de ira. Bien. Mi hijo ha crecido. Ya no me escucha. Grayson permaneció tranquilo, sosteniendo mi mano frente a su madre, hablando casualmente. Escuchar lo que debo, pero por lo demás, espero que digas lo que quiero oír. Después de despedir a la acerración, Grayson me llevó a casa. El auto se detuvo suavemente frente a mi edificio justo cuando me desabrocaba el cinturón de seguridad para salir. Grayson de repente extendió la mano y me agarró. Francesca, ¿qué pasa? Subió las ventanas. La tenía luz dentro del coche iluminó los mechas de pelo en su cabeza y Grayson me miró, su nariz de Adán se movió ligeramente. Preguntó, ¿confiarás en mí esta vez? Sé firme. No te dejaré ir otra vez. No respondí, pero presion mi mano contra la suya. Nuestras palmas se tocaron. Bajo la mirada y sus largas pestañas proyectaron profundas sombras bajo sus ojos. Levant mi mano para tocar su rostro. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que vuelva here? Las largas pestañas de Grayson temblaron. Cubrió mi mano con la suya frotando su mejilla contra mi palma. Estoy adorado. Al oreso, sonreí, pero al mirar al hombre cauteloso frente a mí, sus ojos solo me miraban a mí. De acuerdo. Curve mis dedos y acaricí suavemente su palma, sonriendo mientras decía. Estoy de acuerdo. Capítulo 10. La perspectiva de Grayson. Grayson pensó para sí mismo que era una persona verdaderamente terrible. Estaba locamente celosa de Lucas. Esquadronaba cada movimiento de Lucas con una lupa. Cuando descubrió accidentalmente que Lucas estaba involucrado con otra mujer, la primera reacción de Grayson fue de alegría, seguida inmediatamente de ira. ¿Cómo pudo Lucas traicionarla? ¿Cómo pudo decepcionarla? Grayson estaba furioso. Conspiró con su primo para tender una trampa, usando tácticas burdas y obvias para atraerla. Quería que ella se quedara allí y presentara la verdadera naturaleza de Lucas. Luego, él haría su aparición casualmente. Lo había ensayado en su mente innumerables veces. Convencido de que podría volver a estar a su lado, no quería enojarse con ella, pero ella se veía tan dolida. Grayson apretó los labios, temeroso de pensar si realmente le gustaba ese hombre. Grayson sentía que se volvía loco de celos. Durante los 6 años que estuvo fuera, ella vivió bien y hubo alguien más a su lado. ¿Por qué? Porque él fue el único que se quedó en el mismo lugar. Estaba enojado consigo mismo. Enojado por haber sido tan débil 6 años atrás. Enojado por haber tardado tanto en prepararse. 6 años. La gente suele decir que los sentimientos juveniles se desvanecen con el tiempo. Pero no para Grayson. Lo había ensayado una y otra vez. Estos 6 años de preparación eran para eliminar cualquier obstáculo. Todo por una sola oportunidad de volver a su lado. Más de 2,000 días y noches. Estaba aterrorizado de llegar un paso tarde. Grayson sabía desde hacía mucho tiempo que estaba metido en un lío demasiado grande. Lo tenía claro desde hacía muchos años. Desde la primera vez que se conocieron, supo que era un día sólido. Los miembros del club de patinaje de la escuela estaban practicando en la plaza. Al pasar, Grayson observó un instante. Justo a tiempo para ver una chica caer al suelo con un golpe seco. Por casualidad, cayó solo un paso de él. Grayson se sobresaltó. Se apresuró a ayudarla a levantarse, pero la chica lo hizo un gesto con la mano sonriendo y dijo. Lo siento. No quería asustar. Grayson se quedó momentáneamente atenido al procesar lo que había dicho. Ella se había levantado del suelo.
La forma en que lo hizo era tan ansiada que sorprendió a Grayson. Y entonces sintió una punzada de angustia. Grayson siempre había sido alguien que así de jabaguer por sus sentimientos. Reconoció al instante lo que sentía. Incluso entonces lo gustaba. Lo gustaba su brillo, su resiliencia. La forma en que le sonrió en ese momento. Grayson pensó, está bien. Si hay, él seguirá persiguiéndola. Todo lo que siempre había deseado, de principio a fin, era ella. Lo afortunado fue que la atrapó.